Goeiemôre graad 12. Ons is vanmôre terug by nog 'n teoretiese klas oor analitiese meetkunde. So we are back with another class of theory in analytic geometry. So listen very carefully. This is all learning work. If you go to your angle of inclination, this is a horizontal line. That's also a horizontal line. When you've got an ascending line like that one, and you measure the angle from the horizontal in an anti-clockwise direction to that line AB, then that's the inclination angle of line AB. So we can name that as theta. Theta is die inklinasiehoek. 'n Inklinasiehoek is die hoek wat gevorm word van die horisontaal in 'n anti-kloksgewyse rigting tot by die lyn. If it's a descending line, 'n afdraande lyn, exactly the same story. The angle, line AB, the angle that's been made from the horizontal in an anti-clockwise direction to that line is the angle of inclination. As ons die inklinasiehoek bepaal het, kan ons met die inklinasiehoek die gradiënt van hierdie lyne bepaal deur dood eenvoudig die tan-funksie op die inklinasie toe te pas. So if you apply the tangent function on the inclination angle, you get the gradient of that line. And when the gradient is negative, it's always going to be an obtuse inclination angle. As die gradiënt positief is, dan is dit altyd 'n skerp inklinasiehoek. Die inklinasiehoek lê tussen 0 en 180 grade, so hy kan van 0 tot by 180 grade wees, net daar lê hy. And when you've got the gradient, then you can put your calculator in reverse mode and you can determine the second function of tangent to get the inclination angle. Goed, graad 11 werk wat julle alreeds ken. As ons dan nou 'n hoekie tussen twee lyne wil uitwerk, then look carefully. It's easy. You simply go and draw in an horizontal. Trek vir jou horisontaal in. En dan kan jy die inklinasiehoek van hierdie lyn uitwerk. Kom ons noem hom theta 1. You can work out the inclination angle of the other line. That guy, let's name that theta 2. And then you can determine alpha by simply subtracting theta 1 from theta 2. So that's it baie maklik om vir alpha te gaan uitwerk deur net te sê alpha is dan my hierdie lyn se inklinasiehoek minus daai lyn se inklinasiehoek en dan kry jy die hoek tussen twee lyne. So please remember that, very very important. Kom ons gaan kyk na ons leerwerk van graad 11 rondom reguit lyne. Standaard vergelyking van 'n reguit lyn is y is gelyk aan ax plus q. Where we know that x, y is all the coordinates. A is the gradient, difference in y on the difference in x, and q is always the y-intercept. Dit weet ons, standaard vergelyking van 'n reguit lyn. Dan het ons ook die ander standaard vergelyking van 'n reguit lyn. As ek die gradiënt en een koördinaat het, then we use this standard equation. Y minus y1 equals the gradient in brackets x minus x1. Ons gebruik hierdie standaard vergelyking as ons een koördinaat en die gradiënt het. Then we insert the coordinate into the place of x and y, and you insert the gradient into the place of m, and then you can give the standard equation of the straight line. Ook graad 11 werk. Dan is daar 'n bietjie terminologie rondom 'n swaartelyn, 'n hoogtelyn en 'n middelloodlyn. Nou dit is baie belangrik om te kan onderskei tussen die drie. Swaartelyn
a median is a line that's been drawn from the vertex of the triangle to the midpoint of the opposite side. That's a median. Dit is 'n swarte lyn, baie belangrik. Daar's geen 90 grade hoek te bespeer nie. Dan het ons 'n hoogtelyn. Dis 'n lyn wat van die hoekpunt van die driehoek getrek word tot op die oorstaande sy van die driehoek en hy maak 'n 90 grade hoek. There's only a 90-degree angle to be seen. There's no equal dividing the opposite side into equal parts. Dit is 'n hoogtelyn. And the last one is this perpendicular median where the line, it's not coming from the vertex of the triangle, but it divides the opposite side in halves and it forms a 90 degree. It's perpendicular. So dit is ons 'n middelloodlyn. Hy kom nie van die hoekpunt van die driehoek af nie. Onthou dit. Then grade 12 says other learning work that you must know too, and that's the way to prove a trapezium. Hoe sal ek bewys dat 'n vierhoek 'n trapezium is? As ek een paar teenoorgestelde sye ewewydig bewys, dan is die vierhoek 'n trapezium. If you prove one pair of sides parallel, that quadrilateral must be a trapezium. How can you prove a parallelogram? The easiest way of proving a parallelogram is one way. You must prove that the diagonals intersect each other. You must prove that the diagonals intersect each other. Then it's a parallelogram. Parallelogram te bewys die hoeklyne halveer mekaar. Goed, hoe kan ons 'n ruit bewys? Om 'n ruit te bewys, that's a rhombus, you prove that the diagonals half each other, and where they half each other, it must form a 90-degree angle. So om 'n ruit te bewys, diagonale halveer mekaar, en daar waar hulle mekaar halveer, maak dit 'n 90 grade hoek. Hoe bewys ek 'n reghoek? You prove firstly that the diagonals half each other, and then after that, you prove that the interior angles is 90 degrees each. So om 'n reghoek te bewys jy eers die diagonale halveer mekaar, en dan bewys jy die binnehoekies is elk 90 grade groot. Hoe bewys ek 'n vierkant? Very easy. You prove diagonals half each other. And where they half each other, there's a 90-degree angle, and the interior angles is each 90 degrees. So daar moet ek 3 goed bewys. Diagonale halveer, waar hulle halveer is dit 90 grade groot, en ook is elke binnehoek 90 grade groot. The last one, how can you prove a quadrilateral is a kite? Where the diagonals half each other, only the horizontal diagonal is being halved by the vertical diagonal, and there where they crosses each other, there's a 90-degree angle. So die horisontale sy word die horisontale hoeklyn word gehalveer deur die vertikale hoeklyn. Hy word nie gehalveer nie. En daar waar hulle mekaar kruis, vorm dit 'n 90 grade hoek. That's learning work grade 12 that you must know very, very well. Saam met al hierdie leerwerk van graad 11. I'll see you in the next lesson where we start with circles. That's our grade 12 work in analytic geometry. See you just now.